Mu mawulire nate agaguddewo ekiro ky'olunaku olwaleero tolekeddeko mu ggwanga erya Republic of Congo oba gye wali badde oyita Congo Brazzaville ng'eno nekulemberwa oba ebadde ekulemberwa ku mawulire g'engenda okugamba omukulu amanyikiddwa nga Ngweso ng'onono wetwogerera yayolekedde eggwanga erya America era ng'ali mu kibuga New York yabadde yakatuuka amawulire ne gatandika okubeera nga gafuluma nti militale n'amajje amalala ko n'abantu aba bulijjo bawambye ebitongole ebyenjawulo eby'ebyokwerinda ko n'ebitongole eby'amaanyi mu ggwanga erya Republic of Congo wabula owa information mu ggwanga eryo amanyikiddwa nga Thierry Mangola ono yavuddeyo n'agamba nti amawulire gano mafu era ebigambibwa okubeera nti wabaddewo military coup d'etat mu ggwanga lino erya Republic of Congo bya bulimba tubadde nno tukyali awo nga tewannaba kuyita yadde ebbanga ettono ne tuwulira amawulire nti bannange ebibadde biri mu nvuvumo kiri confirmed nti military coup d'etat wabaddewo attempt eyokulabika nti ebeerawo mu ggwanga lino kino kijidde mu budde nga wiiki bbiri emabega ng'omukulu ono yakakola reshuffle oba enkyukakyuka mu byokwerinda bye nga ate era mu budde obwo n'ebitongole ebyenjawulo ebya gavumenti abadde yakakola enkyukakyuka mu byo olw'okwekengera n'okkubamu ebituli ebiri mu byokwerinda bye n'ebitongole ebyenjawulo nga yekengeddemu nti nno bandibeera nga balina olukwe oba enteekateeka ey'okubeera nga bamuyeekera jjukira ku lukalu lwa Africa kino kijjidde mu budde era Congo oba Republic of Congo yeegatta ku mawanga ge tubadde nga tulaba agabadde gafuna coup d'etat era nga kyannaku nnyo nti amawanga gano gonna gali under the French colony nga ebintu kwe bayimirira okulabika nti beeyongera okulabika nti beegatta abantu ba bulijjo ku military okubeera nga bawamba authority mu mawanga gano byebimu ku byengendo okumenyera gye bujjakaawo 23 January omwaka 2022 mu kabuga akamanyikiddwa nga Bukinabe mu capital of Ouagadougou wano nno eggwanga lino twogera ku ggwanga erya Burkina Faso abantu batandika mpola nga bali mu lwali bwe batyo ne boolekera akabuga ako ne bagenda ne beegatta ku military bwe batyo ne bagenda ne bawamba amaka amakulu bwe batyo ne bavuunika omukulu yali atwala eggwanga eryo in a military coup Niger mu mwaka guno gwennyini 2023 nga 26 July mu kabuga Niamey bwe batyo nabo batandika olukwe abantu ne beegatta ku Majje bwe batyo ne bawamba omukulu eyali atwala eggwanga eryo Mali nga lino nno ly'eggwanga eryakiggulawo mu butongole era nga nayo eri under the French colony mu kabuga kamanyikiddwa nga Kati nga 18 ogw'omunaana 2022 n'abantu ba bulijjo era bakola omulimu gwe gumu bwe batyo ne beegatta ku military bwe batyo ne beeyiwa ku nguudo nga boolekera mu maka amakulu ag'eggwanga nga ne gye bufundikiddeko mu ggwanga erya Gabon eribadde likulemberwa omukulu amanyikiddwa nga Ali Ondimba ng'ono nno yakaweebwa permission okugenda mu ggwanga lyonna ly'ayagala wabula nga yali yawambibwa era twamulabako mu katambi gye buvuddeko ng'alaajana ng'akabatwawa nga entulege ng'agamba nti bampambye famire yange amayitire gaayo tegamanyikiddwa abaana bange mukyala wange n'abantu bange era bw'atyo n'akubira abantu be enduulu aba Gabon n'abagamba nti muleekaane mweyiwe ku nguudo mugende mukole obwegugungo mulage obutali bumativu munyambeko kubanga famire yange nange kennyini ndi under detention era mpambiddwa munyambeko ndabikenga nva mu njege eno gye ndimu era mu gw'omunaana guno on the 30th 2023 omukulu oyo bw'atyo yawambibwa era mu ggwanga erya Gabon gye tufundikidde military coup d'etat wabula y'omukulu wa Equatorial Guinea bw'atyo bwe yalabanga bino bimugudde matu mu mwaka gwa 2020 ng'owa Mali awambiddwa mu kabuga Kati yagamba nti awannyowawo bw'atyo n'agenda mu ggwanga erya Uganda n'ahayaringa abakugu mu ggye erya UPDF okulabika nti beeyongera okumuwa obukuumi obw'enjawulo entabwe nno eva kuki mu mawanga gano njagala okugamba nti Niger, Mali, Gabon n'amawanga amalala gonna
agabadde gatryinga okufuna military coup d'etat nga ne Republic of Congo mwogitadde eyafunye military coup d'etat olunaku olweggulo newankubadde nga amawulire gakyali awo wakati kati waliwo abagamba nti bikyali byamatankane naye nga genfunye ku tebo yange galaga nti omukulu ono alabika ye wanaviira mu New York mu ggwanga eri America nga munnange entebe tayina entebe ng'etwalibwa era nga amagye gatutte eggwanga kubanga ebitundu ebyenjawulo byentegeddeko biwambiddwa military era nga ebifo ebikulu mu ggwanga lino erya Republic of Congo military kakati yebiyinako full authority. Bagamba nti bakooye French colony okulabika nti ebanyagululako ebintu byabwe eby'omu ttaka nga njagala okugamba nti amawanga gano galimu ebintu nga gold, amawanga gano galimu ebintu eby'omu ttaka nga diamond, amawanga gano galimu mineral mpitirivu nnyo nga ne Democratic Republic of Congo nayo mwogitadde kyova olaba mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa talikoowa kubeera mu ggwanga eryo newankubadde nga bafubye okulabika nti bamwejjako nga ne gye buvuddeko omwami oyo amagye ga Congo gennyini gamwefuulira era omudumu ne gutunula gyali newankubadde nga ejje lya UPDF lyerimu ku magye agagenda okuuma obutebenkevu mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Njagala okubagamba lwatu era mbaatulire ng'omukunja agula eswani nti yakulirako bantu be eka nti ekituufu kiri nti wetwogerera amawanga ga Africa bwe gataveeyo kweyambayamba ng'era ebigambo bye ngenda okuwa ebya PLO Lumumba ogenda kubeera nga otegeera lwaki kudita mpitirivu nnyo ku lukalu lwa Africa wona amalirako vidiyo eno gye ngenda okuwa eya Paul Lumumba ajja kuba akunnyonnyodde bulungi era n'omanya kubanga yegatta oba oliawo ku bakukunavu ab'enjawulo abavuddeyo okunnyonnyola lwaki amawanga ga Africa kakati gafuna kudita nga n'eggwanga litufundikidde nalyo nkugambye lyerya Ali Bongo owa Gabon ate ng'olwaleero getufunye gava mu Republic of Congo. Question yange eri nti era ng'egenda eriggwe omuna-Uganda, can it happen in Uganda? Eyo nno question njagala ngikulekere kubanga abantu bangi nnyo bwe njibawa mu comment awo mujja kulaba buli omu kyayogera ye bwe kibaawo abana-Uganda munaakola ki era muli ready muli betefutefu okubeera nga mukiwelkaminga. Kakati nno mu bino ebigambo lwaki ndeeteramu eggwanga erya Uganda, Haji Abdul Nadduli ngono veteran oba omu ku baalwana mu lutalo olwa Luwero Triangle mu 1981 mpaka 1986 olwaleeta gavumenti ya NRA eyeyubula oluvannyuma nefuuka NRM oluvannyuma lwa Amajje eyaliwo mu bubinja obwabayekera olwono NRM ne egenda efuuke party oba ekibiina ekiri political ekirina okubeera nga kikulembera eggwanga erya Uganda okuva mu ame oba amagye agaali gamanyikiddwa nga NRA. Kakati wano ye yavaayo n'agamba nti ennaku bbiri emabega tulabye ku matwale ag'enjawulo, twalaba ku Roman Empire, twalaba ku Germany, twalaba ku French, naye bano bonna mpaawo kaaga tebakyaliwo, bano bonna mmye. Era nafundikira ng'agamba nti ne NRM ng'ekibiina munnange tekirina njawulo n'ebintu nga Roman Empire, tekirina njawulo nga German colony, tekirina njawulo nga French colony. Era mu bigambo bye bw'obigattagatera n'obifundikira ng'alinga agamba nti ne NRM nga party ejja kutuuka nayo ebeeko enkomerero, ng'era agoberera olugero oba enjogera y'Abaganda egamba nti buli ekirina entandikwa kirina enkomerero. Yafundikidde ng'agamba nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwe katagirya mu bbanga eritali lya wala alina okubeera nga yeteekerateekera amagenda ge. Bino nno omwami ono obwamugudde mu matu yabadde alina olugendo lw'alina okwolekera, wabula amawulire genkedde ofuna enkya y'olunaku olwaleero nti olugendo olwo mye pepepe tagenda kubeera nga alinnyayo olw'ebyo byawulidde ebiri ku mulirwano ku Republic of Congo oba gye wali badde oyita Congo Brazzaville. Neyongera okubagamba banywanyi bange nti mwenna tukyali mu nteekateeka ey'okulabika nti to improving production nga bwe nabagambye, era nga we twogerera tulina emitwalo 5 beddu. Wenjogerera tulina emitwalo 50 beddu, ng'era tubulayo emitwalo 5 gyokka tulabike nga twakivinga omulimu ogwo oba enteekateeka eyo eya laptop ey'akakadde gye tuliko. Ayina omutwalo, ayina 2, ayina 5,000, ayina 2,000. I welcome any penny you have. Gwe kolabanga akatono munnange gyendi kiba kinene nnyo ebitagambika, era kigatta ettoffaali ddene nnyo ku ggwanga lyange Uganda, kigatta ettoffaali ddene nnyo ku nkyukakyuka y'eggwanga
eggwanga Uganda n'olwekyo ennamba yaffe weeryawo ebeera open 24 hours. Wokubira wonna mbeera nkukwatirawo gwe naawe wenna engeri yonna gy'ocommunicatingamu ennamba eyo nja kubeera nkwanukulirawo bunnambiro. Tweyongere ocommunicatinga n'okulabika nti missioni eno egguka bulungi nnyo. Abankuumire atakuumira mpeera mbaagala nnyo mubeere bulungi. Abatuwagidde temujjanga okwo, we really appreciate. Waliwo omukyala atayagadde missioni ng'emannya ge yatuwaddeyoko naye olunaku olw'eggulo akantu ogattagatta kwe kuwona egyo emitwalo 5 gye mbagambye, era maama wonna we wajje Mukama Katonda akwongerereyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abeeyongedde okutuwagira mu ngeri ya data, abeeyongedde otuwagira mu ngeri y'okusharinga, abeeyongedde otuwagira mu ngeri y'okulayikinga n'engeri endala. Nammwe abeeyongerayo information eno ate etuuke buli wamu mu ggwanga erya Uganda. Kino bwe kinajja Uganda, gwe munnayuganda oli mweteefuteefu. Abankuumire tebagamba nti nkuma mu muliro mu bantu. Tuddiŋŋane mu vidiyo yaffe eddako, mubeere bulungi, mweraba. Oh, the African star is a demigod. Oh, Africa. We must demystify political leadership going forward. And once we do that, and I think we can do it because I can now begin to see something happening in Africa. Young Africans are beginning to ask searching questions. Africans are beginning to recognize that corruption is a cancer in our body politic. They are beginning to recognize that those who want to buy their votes don't mean well for them. They are beginning to recognize that there is enough money to change their lives if the thieves are eliminated from the political arena. They are beginning to realize that commercialization of politics is a threat to democracy. They are beginning to rise up. And I think that those who have not smelled the coffee will be surprised. They will be surprised when the ground moves from under their feet. They'll be surprised when Africa begins to elect individuals who can demonstrate that they have ideas, because the politics of the 21st century is the politics of ideas and about competition of ideas. And therefore, when one is appointed into any public office because of the demands of the electorate, and this relationship between the African member of parliament or the African president and the electorate is a symbiotic relationship. It is symbiotic in a very perverse manner. And I suspect I'm misusing the word symbiotic, but I'll use it or misuse it nevertheless, to the extent that it explains my point. What happens is that it appears that the electorate has allowed the so-called leader, because many of them are misleaders, to remain in their positions of power and to acquire as much as they can, on the understanding that periodically their loot will be shared with them. It is some kind of Robin Hoodism of a latter-day kind. And this Robin Hood kind of politics is a little bit different, at least from my understanding. Robin Hood robbed the rich in order to share with the poor. But our latter-day African Robin Hoods are in the business of robbing from the poor in order to give a pittance to the very poor. And this is what we are talking about today when we talk about commercialization. So that if you ask any typical African politician, how much does it cost you to be elected into parliament, they'll tell you it is in the millions. It is in the millions, and the millions they spend is perhaps 10 times more than they'll ever earn through their legitimate salaries. And I ask myself, if your salary in 5 years is going to be 1 billion Ugandan shillings, why should you spend 5 billion Ugandan shillings to get into that office?